missile Storm Shadow, canoe en France sous le nom de SCALP EG, système de croisière autonome et longue portée, emploi général est un missile de croisière air sol de précision développé conjointement par le Royaume-Uni et la France à partir des années 1990. Conçu par le consortium MBDA, issu de la fusion de Matra at British Aerospace, il représente une avancée significative dans les capacités de frapper à distance pour les forces aériennes européennes. Ce missile furtif, lancé depuis un avion, permet d'atteindre des cibles de haute valeur tout en restant hors de portée des défenses anti-aériennes ennemies. Sa conception repose sur une cellule discrète avec une faible signature radar, un volume à basse altitude pour contourner les radars et une propulsion efficace pour maximiser l'autonomie. Le SCALP EG est propulsé par un turboréacteur microturbo tri-60-30, lui conférant une vitesse subsonique d'environ Mach 0,8, ce qui optimise la consommation de carburant et prolonge sa portée. Pesant environ 1,300 kg, il mesure 5,1 meters de long avec une envergure de 3 meters une fois les ailes déployées. Sa charge utile principale est une ogive broche de 450 kg, un système tandem sophistiqué comprenant une charge initiale pour percer les protections d'ursis comme les bunkers, suivi d'une explosion principale à retard variable pour maximiser les dommages internes. La navigation du missile est autonome et hautement précise, combinant un système inertiel ins un GPS pour les corrections en volume, et un référencement au terrain TERCOM, pour suivre un profil de volume restant l'assaut, souvent à moins de 50 meters d'altitude. En phase terminale, il utilise une imagerie infrarouge pour identifier et verrouiller la cible avec une précision métrique, minimisant ainsi les dommages collatéraux. Cette capacité, fire and forget, permet à l'avion porteur de s'éloigner immédiatement après le lancement, augmentant sa survie. Développé initialement à partir du projet français Apache Antipiste, le SCALP EG a été commandé à 500 exemplaires par la France en 1998, entrant en service opérationnel en 2004 sur Mirage 2000 et Rafale. Son équivalent britannique, le Storm Shadow, équipe des plateformes comme le Tornado et l'Eurofighter Typhoon. La portée officielle pour les versions export est limitée à environ 290 km pour respecter le régime de contrôle de la technologie des missiles MTCR, mais les versions internes franco-britanniques atteignent plus de 250 km, avec des estimations opérationnelles souvent citées autour de 500 à 560 km selon l'altitude de lancement et le profil de volume. Le missile a prouvé son efficacité lors de nombreuses opérations réelles. En 2003, lors de l'opération en Irak, les Storm Shadow britanniques ont frappé des centres de commandement et des infrastructures clés. En 2011, pendant l'intervention en Libye, les forces françaises et britanniques l'ont employé contre les défenses de Kadhafi, démontrant sa capacité à pénétrer des zones protégées. Plus récemment, en Syrie et dans d'autres théâtres, il a ciblé des sites fortifiés avec une grande précision. Une variante navale, le MDCN missile de croisière naval dérivé mais distinct, offre une portée supérieure dépassant les 1000 km, lancé depuis des frégates frem au des sous-marins Barracuda. Elle complète le SCALP EG pour des frappes stratégiques à très longue distance depuis la mer. Des versions export comme le Black Shaheen pour les Émirats Arabes Unis conservant les caractéristiques principales mais avec des restrictions sur la portée. Le SCALP EG est largement exporté vers des alliés comme l'Italie, la Grèce, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, intégrant des avions comme le Rafale ou le Typhoon. Sa modularité permet des mises à jour, comme des améliorations en guidage ou en furtivité, prolongeant sa durée de vie jusqu'aux années 2030. En 2025, la production a repris pour reconstituer les stocks, notamment après des dons à l'Ukraine où il a été utilisé avec succès contre des cibles russes lointaines. Ce missile incarne l'excellence européenne en matière d'armement de précision, offrant une alternative aux systèmes américains comme le Tomahawk pour les frappes profondes. Sa capacité à opérer par tous temps, de jour comme de nuit, en fait un atout stratégique majeur pour les forces aériennes modernes. En termes de coût, chaque unité varie entre 1 et 2,5 millions d'euros selon les contrats et les upgrades. Les programmes de modernisation conjoints franco-britanniques assurent une interopérabilité parfaite et une évolution continue face aux menaces émergentes. Le SCALP EG Storm Shadow reste un pilier des doctrines de frappe conventionnelles à longue portée, capable de neutraliser des bunkers, des centres de commandement, des ports ou des aérodromes sans exposer les équipages à des risques excessifs. Sa précision extrême et sa furtivité en font un outil dissuasif et opérationnel de premier plan. Malgré des rumeurs sur des variants étendues à plus de 1000 km, les développements se concentrent plutôt sur le MDCN naval ou sur de futurs programmes comme le FCASW Future Cruise Anti-Ship Weapon qui explorent des options subsoniques et supersoniques pour remplacer le SCALP à l'horizon 2030. En service actif dans plusieurs pays, il continue d'évoluer pour répondre aux défis des conflits asymétriques et conventionnels.
Sa polyvalence et sa fiabilité en ont fait un succès export, renforçant les capacités de projection de puissance des nations utilisatrices. Le missile intégré des technologies avancées comme un processeur embarqué pour l'identification thermique des cibles, permettant une sélection optimale de l'angle diatic. Lors des tests initiaux en 2000 au centre d'essai de Biscarrosse, il a démontré une précision remarquable même en conditions météorologiques difficiles. Utilisé en Ukraine depuis 2023 sous formes britanniques et françaises, il a permis de frapper sur des objectifs en Crimée et au-delà, illustrant son rôle dans les conflits modernes à haute intensité. La reprise de production en 2025 souligne son importance stratégique persistante. En résumé, le SCALP EG Storm Shadow est bien plus qu'un simple missile. C'est un système d'armes intégré qui combine furtivité, précision et portée pour dominer les espaces constés. Son héritage de l'Opich et son évolution continue en font en référence mondiale en matière de croisière air sol. Avec des centaines d'exemplaires produits et déployés, il a accumulé un historique opérationnel impressionnant, confirmant sa supériorité dans les missions de suppression des défenses ennemies. Les investissements récents en modernisation garantissent qu'il restera pertinent face aux évolutions des menaces aériennes et terrestres. Ce missile symbolise la coopération européenne en défense, understand les expertises françaises et britanniques pour produire un outil de frappe de précision inégalé dans sa catégorie. Son déploiement futur sur de nouvelles plateformes aériennes assurera sa pérennité dans les arsenaux occidentaux. Le missile Storm Shadow, désigné SCALP EG en France, représente une arme de frappe conventionnelle à longue portée de référence pour les forces aériennes européennes. Développé par MBDA dans le cadre d'une coopération franco-britannique initiée dans les années 1990, il succède au projet français Apache et intègre les meilleures technologies de furtivité et de précision disponibles à l'époque. Sa conception aérodynamique, avec une cellule discrète et des ailes déployables, minimise sa signature radar tout-en. Assurant une portabilité optimale sous les avions de combat. Propulsé par un turboréacteur 360-30, il vole à vitesse subsonique élevée, ce qui lui permet une croisière économique sur de longues distances tout en conservant une manœuvrabilité suffisante pour éviter les obstacles. Le système de guidage multimode constitue l'un de ses atouts majeurs. Navigation en RTL couplé au GPS pour les phases initiales et intermédiaires, suivi de terrain TERCOM pour le volume récent, et enfin un imageur infrarouge en phase terminale pour une acquisition autonome et extrêmement précise de la cible. Cette combinaison rend le missile quasiment insensible au brouillage et assure une erreur circulaire probable inférieure au mètre. L'âge of broche, d'une poids de près de 450 kg, utilise un principe tandem innovant, une charge précurseur pour les structures d'arcis, suivi d'une charge principale qui explose à l'intérieur pour maximiser les dégâts sur des objectifs fortifiés comme des bunkers ou des centres de commandement. En service depuis le début des années 2000, le SCALP EG équipe principalement le Rafale français et le Typhoon britannique, mais aussi des plateformes plus anciennes comme le Mirage 2000 ou le Tornado. Sa capacité, lanceur et oublié, permet à l'avion porteur de quitter la zone immédiatement après le tir, réduisant ainsi son exposition aux défenses ennemies. La portée opérationnelle des versions franco-britanniques dépasse largement les limitations imposées aux modèles export, atteignant couramment plus de 500 km selon le profil de mission, bien que les chiffres officiels restent classifiés pour des raisons stratégiques. Employé avec succès en Irak, en Libye, en Syrie et plus récemment en Ukraine, le missile a démontré sa capacité à pénétrer des espaces aériens constés et à neutraliser des cibles de haute valeur avec un taux de réussite exceptionnel. La variante navale MDCN, lancée verticalement depuis des frégates ou des sous-marins, étant cette capacité à plus de 1000 km, offrant une option stratégique complémentaire pour les frappes depuis la mer. En 2025-2026, la production a repris à un rythme soutenu pour reconstituer les stocks après les livraisons importantes à l'Ukraine et anticiper les besoins futurs jusqu'à l'arrivée du programme Stratus. Les modernisations en cours renforcent la résistance aux contre-mesures électroniques et améliorant la flexibilité d'emploi, notamment via des liaisons de données bidirectionnelles permettant une reprogrammation en volume si nécessaire. Exporté sous diverses appellations vers plusieurs pays alliés, le SCALP Storm Shadow renforce leur capacité de projection de puissance tout en respectant les contraintes internationales sur la prolifération. Son coût élevé par unité reflète la sophistication technologique, mais son efficacité opérationnelle réduit considérablement le nombre de sorties aériennes nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques. Face à l'évolution des menaces, notamment les systèmes anti-aériens modernes, sa furtivité et son volume à très basse altitude restent des atouts décisifs pour maintenir la supériorité aérienne. La coopération étroite entre Paris et Londres, renforcée par les accords de Lancaster House, garantit une évolution continue et une interopérabilité parfaite entre les forces des deux nations.